друзья, как и обещали, уникальные гости продолжают посещать нашу студию сегодня утром. Несмотря на мороз, у нас сегодня в гостях учитель английского языка Назарбаев интеллектуальной школы Вильям Де Джагер. Good morning. Good morning. И координатор по языкам Назарбаев интеллектуальной школы Мәди Измаилов. Доброе утро. Как настроение? How are you? Good, thank you. Как дела? Отлично. Как вам морозы наши? Первый вопрос. How the froze in the Pacific. The frost. Froze, yes. You're from It's cold. South Africa, yeah? Yes, 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 yes. They're very... Так, тепло как у нас будет? Warm? Warm. Mostly we do have winter, but it's not like semi-winter. It's like 0 degrees, maybe in winter. Нулевая только, да, температура? So this is cold. Snow, It's really cold. have a snow? Да. A little bit, Yeah. in the mountains. Ага. Ну, как бы в Южной Африке тоже есть зима, но там не так холодно, как у нас. Ну, как вот некоторые говорят, вот та зима, которая у вас без снега, это нормально, а та, которая со снегом, это ужасно, да? Снега очень мало. Да. Расскажите, пожалуйста, как, вот вы как преподаватель со стажем, с чего начать, чтобы освоить навыки языка? Вы знаете 3 языка, это немецкий, английский и африканс. Как вы к этому пришли? Ну, африканцы, я так понимаю, это вы там жили, вам это пришлось учить, да? So, like a very experienced teacher, what's your recommend for how can we start to learn foreign languages? And as you know 3 languages like German, English and Afrikaans, what's your advice? And he asked about Afrikaans language, it's like your native language, right? Oh, right. Well, if you're looking for a secret, I don't think there's a secret. There's no specific secret. It depends on why you want to know this language. Почему вы хотите знать язык? Yes. Это я перевожу нашим зрителям, да? Көрермендерге аударып отыр. Yes, so if you want to learn a language just for an exam, you will study it, but you will forget it. Мысалы, қандай емтиханға үйренетін болсақ тілді дейді, онда біз бір уақыттан кейін ұмытып кетеміз. Сондықтан тілді үйренген кезде нақты бір мақсат болу керек дейді, алда мысалы тілді қолдану үшін. Ал тіл дамытудың жалпы қандай тәсілдері бар? Бұл кісі қонағымыз қандай тәсілдерді қолданды, мысалы, осы 3 тілді меңгеру үшін? So when you learn the languages, what kind of skills you use to improve your language skills? Right. So the classic example of me studying German at school, I did really well in the exam, but then I didn't use it a lot, and so I forgot some of it. Бұл кісі, как бы он учился в Германии, тогда он как бы более-менее так владел немецким языком. Потом через какое-то время он перестал как бы использовать язык, сейчас он вот снова использует язык. Поэтому вот как бы тоже зависит от среды, наверное. Ну, языковая среда играет роль огромную, да, как я понимаю? So what you can do is you can use that language in your everyday life. If it's important to you, find ways to use it. Read a book, watch a movie in your foreign language, whatever it is that you choose, French or English or German. So use that language a lot and you'll remember it better. What language for you more difficult? Какой язык сам, вот это. Kazakh is quite difficult for me. Да, я полностью согласен. Осы 3 тілмен қатар жапон тілін де меңгерген кісі ғой, деме? You know a little bit Japanese, right? Өзіңіз туралы кішкене айтып берсеңіз. Watashi wa sukoshi nihongo wa Я только коничева знаю все. Konnichiwa. Can you tell a little bit about yourself? Yes, she wants to know a little bit about yourself. Yes, I'm South African. I was born in South Africa and I lived there all my life until I decided to become an international teacher. And then I went to the UK, Britain for a few years. After that I went to Japan for 3 years. Then I went to Saudi Arabia. And now I'm in Kazakhstan. То есть вы были в Британии, вы были в Японии 3 года, и потом вы приехали в Саудовскую Аравию, и теперь в Казахстан. Как бы Вильям Де Джагер, он является южноафриканцем, он там родился, там вырос, и там жил до того, как решил стать международным учителем. И вот с тех пор как бы начал путешествовать, и вот уже на протяжении вот десятков лет уже путешествует по разным странам, работает в международных школах. И вот последняя школа, в которой он сейчас находится, это Назарбаев интеллектуальная школа города Семей. Енді қазақ тілді мектепте сабақ беру екінің бірінің қолынан келе бермейтініз. Осыған қалай келдіңіз деген сияқты? Is it hard for you to teach in like Kazakh language school? No, it's very easy.
I think because Kazakh children grow up already with two languages. They speak Kazakh and they speak Russian. They already have two grammars, two vocabularies, and somehow it's easier for them to learn a third language, English, which I teach. Қазақ мектептерінде мысалға оқушылар екі тілде де қазақ тілінде де орыс тілінде де білгендіктен екі грамматика бар, екі сөз құрамы дейді екеуі бар, сондықтан үшінші тілді үйрену бұларға өте жеңіл болады дейді. Сондықтан да қазақ мектептерінде жұмыс істеу бұл кісіге өте жеңіл. Себебі оқушылар яғни үшінші тілді меңгеруге деген талаптар өте жоғары дейді. I find that children in Japan and the students in Saudi Arabia who speak only one language, for them it was more difficult to make the transition to English. Мысалға бұл кісі Японияда, Саудовская Аравияда жұмыс істеген кезде ондағы балалар тек қана бір тілді меңгерген, сондықтан да оларға екінші тілде бір шет тілін меңгеру қиынырақ болады. А правда ли такое мнение, что вот учить языки это как играть на музыкальном инструменте? Если ты освоишь один, то другие языки будут легче даваться, как вот, например, if I can play guitar in piano, будет легче, easier. For example, if we can play in one musical instrument, can we learn another instrument easier? It's the same with the languages. If we know one foreign language, we can learn another one easier. Is it true? What do you think? Exactly, that's a very good example. Thanks. How many instruments do you play? Because I've only played the piano. Only guitar, bass guitar. Oh, right. Yes, but I think if you have like the music already in your mind, then you're right, you can transition easier. So if you have the grammar in your mind, and if you have two different grammars, because Russian and Kazakh are quite different, then adding another grammar becomes easier, because the languages I speak are all related. English, German, Afrikaans, they're all Germanic languages, European languages. So they're concentrated, but in the case of Kazakh children, who speak two different languages, I think adding another one for them is easier. Давайте вот про язык африканс поговорим. Он... Подожди, аударып берсек. Простите, я... Как бы он говорит, что, например, что учащиеся в Казахстане не владеют и казахским, и русским языком. То есть это две разные грамматики и две разные словаря. И разные группы языков, да, разные на группы самом языков деле, еще. да. Как бы он, и те языки, которые владеет мистер Уильям, это вот африканский, германский, немецкий, да, и английский языки, они как бы романская группа, романские да. языки одной семьи, поэтому как бы более легко изучать. А вот учащиеся в Казахстане, так как владеют двумя разными языками, им уже более легче, легко как бы овладеть другими иностранными языками. А что я хотел спросить, я забыл. Африканский язык, да? Африканс. Can you tell a little bit about Afrikaans? Speak, say some words in this language. Well, it's related to the Germanic languages. So to Dutch, it comes from Dutch, Hollandski, I think you call it. So it comes from Holland. So for example, if I say good morning, I'd say goeiemorgen. Guten Morgen, в принципе, да, похоже? Yes, exactly. It's related to that. Я узнал про... Африканский язык, да, он как бы происходит от голландского языка. Датского, голландского, да? Датского и голландского языка. Я узнал про этот язык, когда играл Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Там вот есть много языков, и там вот я узнал, что есть африканский язык. Вообще я даже не подозревал, что существует такой Knows язык. about this language when he played one like song with the guitar. Like he heard about this language at the time. No, in computer game. Afrikaans, a computer game. I play computer game, Hideo Kojima, Metal Gear Solid. In this game I knew about Afrikaans, Oh. about this Very language. interesting. Yes. И там кто-то даже говорил на нем, по-моему, там. Someone speaking this language in this game, video game. Some NPC in this game. Okay. Wow, that's interesting. Мәди, аударып отырсаңыз, әйтпесе біз екеуміз қашып кетеміз. Мысалға, кстати, отырды, африкан тілін ең алғаш жаңағы компьютер ойын ойнаған кезде көрдім дейді. Сонда яғни кейбір адамдар сонда сол тілде сөйлеп жүрді, сондықтан сол кезде осындай тіл бар екенін білген ғой бұл кісі. У нас такой диалог получается интересный. Мади, несколько слов о вас давайте, а то вы так вот сидите, как получается, просто переводчик. Да, мы вам не мешаем случайно. Да, Мади, расскажите, как вы освоили английский язык, почему именно английский, какие языки вообще вы знаете? Ну, я как бы вот с детства так бы мечтал. Ну, у меня в начале детства это была, конечно, такая мечта стать журналистом. Потом в 9 классе я уже как-то начал интересоваться языками. И вот так поступил в колледж, там начал изучать английский язык. Потом в университете также языки.
И как бы, наверное, вот самое сильное, что мне помогло, это, наверное, интернет. Потому что сейчас интернет дает такие огромные возможности изучать иностранные языки. Это, конечно же, в первую очередь я искал иностранных друзей. Мы общались там по различным социальных сетях, там, по скайпу. И это очень как бы То есть помогло. вот опять же, овладеть. как совет, да, не бояться говорить, да? Не бояться вступить там в контакты, не бояться там контактировать с кем-то. Потому что языковой барьер играет огромную Да, роль. да, Он да. таким фактором сдерживающим является, что ты боишься, думаешь, сейчас там засмеют тебя, скажут. Да, вот есть такой вот фактор, когда учащиеся они боятся говорить, потому что они думают, что они сделают ошибку, и все будут смеяться. И как бы этого не надо бояться, просто надо разговаривать, общаться, даже если у вас будут ошибки. И это как бы очень поможет, и каждым разом вы будете чувствовать, что ваши языковые навыки, они растут. И вы как бы уже более свободно владеете языком. Мәди, сіз 9-шы сыныптан бастап меңгердіңіз, ақырын-ақырындап. Жалпы белгілі бір ережелері бар ма тілді меңгеруде? Қандай жаста мысалы? Мен ойымша Әлде кез келген жаста кеш емес пе? Кез келген жаста әрине кеш емес бастаған, бірақ ең бір сондай жақсы шақ бұл балалық шақтан бастаған. Мысалға 3 жастан, 2 жастан, 4 жастан бастап балалардың есте сақтау қабілеті өте жоғары болғандықтан осы жаста бастап тілдер үйреткен өте жақсы. Себебі бала кішкентай жасында тілдерді тез меңгереді және есте сақтау қабілеті өте жақсы болады. Және психологияға жүгінсек, 3 жасқа дейінгі адам балаларға мысалға кез келген дүниені түсіндіріп, кез келген нәрсені үйретсек, бұл өмір бойы сақтап қалады. Сол секілді тәрбиеге де байланысты. Сондықтан тілді үйрену. Және де мысалға Қазір мен мысалы арнайы бір курстардан өтіп. Ең бастысы бұл негізгі мақсат болса, мысалға сіз тілді не үшін үйреніп жатсыз? Мысалға саяхатқа барасыз ба, жұмысыңызға керек па, немесе бір диссертация бір нәрсе жазасыз ба, соған байланысты өзіңізге алдыңызға мақсат қойып, соған үйренсеңіз, онда өте жақсы нәтижеге жетуге болады. Және де хобби ретінде мысалға үйрену. Немесе мен мысалы көп таныстарым болды, олар тілді сериал көру үшін үйренді. Яғни ағылшын тілінде мысалға айтамыз ғой, Американ бір топовый сериалдар бар, солар ең аудармасы шығарғанда 1-2 ай бұрын шығады да, сосын аудармасымен 1-2 айдан кейін шығады. Олар сол сериалды соншалықты жақсы көрді, сол сериалды ағылшын тілінде көру үшін ағылшын тілін үйренген болды. Осыған байланысты бір сауалым бар қонағымызға. Мына кішкентай балалардың тілін дамыту үшін, және өзіңіз де айттыңыз, балалық шақтан бастау керек деп. Ағылшын тіліндегі мысалы мультфильмдер, ертегілер, кино дейміз. Ағылшын тілінде көру керек деп. Сол дұрыс па екен? She asked, is it okay when, for example, to show children... Тілді білмеген балаға мысалы. For example, for children who don't know any languages, to show them movies in English, cartoons, or read them book in English, is it okay? What do you think about this method of teaching? Yes, that's how we learn language in the first place. When a child is born, they don't know their native language. And they don't have lessons. You as the mother teach them what they need to know. Бұл кісі мысал келтіріп отыр да, мысалға бала дүниеге келген кезде, ол қалай өз ана тілін үйренеді деген. Вообще никакого не знает, да? Курстарға бармайды, ол сабақ білмейді, ол яғни тек қана тыңдау арқылы, туысқандарын, ата-анасын, мысалға іні қарындастарын тыңдап арқылы, ол тез сол тілде тыңдау арқылы ғана меңгереді. Сол секілді бұл жаңағы кино көру, мультфильм көруде адамның есту қабілеті арқылы тілді меңгеруге үйретеді екен. Яғни кез келген тілді меңгеруде ең бастысы бұл тыңдау. There are some theories that say it's better for a child to learn their native language first until about the 3rd grade and then start learning foreign languages. Do you agree with this? I don't think it's definitely the one or the other. Because in Kazakhstan it happens that children learn Russian and Kazakh simultaneously. And I don't speak Kazakh or Russian very well, so I cannot say whether these children know the languages both very well. Мысалға, кейбір мемлекеттерде, в разных странах, как бы, многие считают, что ребенок должен сначала владеть своим языком, как бы родным языком, только потом, когда 3-х, 4-х, 5-х классах начинать изучать другие языки. Но как бы мистер Вильям с этим не согласен, он думает, что вот в Казахстане дети одновременно овладевают и казахским, и русским языком, и как бы уже сейчас у нас идет, что с 1-х классов, там, с детского сада уже овладевают английским языком. И он как бы поддерживает данную суть, потому что считает, что как бы ребенок должен, ну как бы я, как я говорил, до 3 лет у него большие возможности изучать иностранный язык. Ал жаңартылған білім мазмұнына Нам қалай языки қарайсыз? уже поздно изучать. Нет, не поздно. Жаңартылған білім жүйесіне байланысты.
What about the... Жалпы қазір өзіңіз де айтып келдіңіз, тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым деп. Жаңартылған білім жүйесі осы 4 ережеге байланысты балаларға білім береді қазір. Соған көзқарасы қандай екен? Just about the new education program in NIS, when we add to the English lessons like listening, speaking, writing, and reading. What do you think about this? Is it good for students to teach these 4 skills? Yes. I don't think it's bad at all. I think it's better than just doing grammar exercises. This is a way of making the language real and giving the students practice to speak the language, we watch some movies and do all sorts of different things, because it comes back to, this is what I believe, this is my core thing. If you make the language real, if you apply it in real life, then you're more likely to remember it better, to be able to use it. Бұл кісі айтуынша, яғни жаңағы 4 негізгі осы қолдану арқылы біз тілді тірілтеміз дейді. Мысалы оқулықтардағы грамматика, және қандай да бір ертегілер ол өлі тіл дейді. Яғни өлі тіл ол өмірде қолданылмайтын тіл болғандықтан оқушылар оны қызықпайды дейді. Ал жаңағыдай тыңдалым, айтылым, соны қолданған кезде оқушыларға біз қазіргі заманда, қазіргі кезде қолданатын тілді үйрету арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырамыз дейді. Яғни олар тек қана жазу емес, оқу емес, барлық ағылшынның барлық аспектілерін үйренеді. Сондықтан ол мысалға болашақта тілді еркін меңгеріп шығады. Және бұл кісілер мысалға сабақтарында тек қана жазу, жаттығу орындау емес, әртүрлі ойындар қолданады, мысалға кино көрсету, Тірі тіл деп айтуға болады, сондай термин де бар. And just to come back to your question, no, I don't think it's a problem if young children watch movies or cartoons in a foreign language or in any other language. It's a way for them to apply that language to their real life, because TV is part of their real life, and so they can learn that language spontaneously. Жаңағы теледидар қарау, мультфильм қарау, кино қарау деген, егер балалар соны бастаса дейді көріп, онда оны қолдау керек. Себебі теледидардағы, мультфильмдердегі бұл заманауи тіл болғандықтан балалар оны тез меңгереді. Яғни қазіргі заманда адамдар арасында қолданатын тіл болғандықтан бұл өте бір сонда пайдалы. As long as they know what their native language is and their mother speaks to them in their native language, then they can add other languages at their leisure. Яғни негізгі ана тілін ата-аналар арқылы, достары, туысқандар арқылы үйренеді. В 90-х годах у нас на одном из наших каналов купили спутник и запустили Cartoon Network на английском. Мультфильмы старые, там Spider-Man, Fantastic Four. Естественно, мы дети хотели смотреть, но там все было на английском. Приходилось, а понимал ты уже по картинке, то есть ты видел, что делает персонаж, что он говорит, это откладывалось, и потом на уроках английского это закреплялось. Но это было весело, на самом деле. In 1990s in Kazakhstan, they started to show the first channel, Cartoon Network, you know, and but at the time the movies and the cartoons was only in English, and at the time they watched these movies only cartoons in English, like they understand what about this by the pictures, but don't understand in English. But they came to the school, discussed these cartoons, and understand some words from these cartoons. Of course, and I think he picked up more words than he realizes. Он говорит, что смотря данные мультфильмы, как бы вы изучаете больше слов, чем на уроке, но просто сидеть и писать. Возможно. Давайте в завершении уже нашей беседы такой блиц. Просто интересно знать мнение людей, которые вот сейчас присутствуют. Я буду несколько вопросов говорить, а вы быстро отвечать на них, хорошо? He will ask questions, and we need to answer them quickly. Қандай сұрақ қоясың? Ну давайте начнем с последняя книга, которую вы прочитали. What's the last book we have read? The last book I read, I think it was an academic book. I don't remember even the title. А вот из художественной, например. What about the literature? Yeah, I read Chekhov short stories was the last. Короткие истории Чехова. Ваш любимый сериал? What's your favorite TV show? Don't watch TV. Вообще не смотрите. А ваше любимое направление музыки, группа или исполнитель? What's your favorite type of music, band? Well, when it comes to rock music, Muse is my favorite band. When it comes Muse. Rock music. Да, тоже люблю эту группу. British You also group. like. Oh, really? They're very good. Original Symmetric is best album of this, I think. Is it a new album? No,
Oh, Где-то 90-х, наверное, конца, 2000-х. 90s, 2000s. okay. And when it comes to classical music, it's always between Bach and Beethoven. Баха и Бетховен. Супер. Классическая музыка. И такой еще вопрос, если вам дадут выбрать страну, куда вот вы хотели бы поехать и остаться там жить, какую страну вы выберете? Which country do you want to choose? If you have such chance to choose one of the country to live, what country will you choose? That's an interesting question. I always feel like I'm coming home when I go to France. Очень интересный вопрос, но как бы он себя Домой. чувствует дома, когда он бывает во Франции? Во Франции? Ух ты! Interesting. және де тағы бір соңғы сауалымыз енді хабардың соңында қазақ тілін меңгеруге құштар ма? Do you want to learn Kazakh language and what do you think about this? I really want to learn Kazakh, but it's very difficult for me. Өте үйренгісі келеді, бірақ қазір таңда өте қиындау болып тұр. Do you know some words in Russian? Russian or Kazakh? Russian. Do you know some words in Russian too? Доброе утро. Ну, Все, достаточно. да, До вот этого изучать, хватит. да. But also Начал I изучать can say русский язык. Қайырлы. Жақсы, керемет. Спасибо Көп вам рахмет. огромное, что пришли, было очень интересно пообщаться. Вы можете пожелать чего-нибудь жителям города, своим ученикам, передать привет. What can you say to your students or to the inhabitants of city? Don't only learn English for the IELTS test. The IELTS is not everything. Learn English as a tool for you with which to go out into the world and take part. It is for your own benefit. It's not for someone else's benefit, and it's not just for the exam. Он говорит, что изучайте языки не только для экзаменов или для чего-то, изучайте языки чтобы для тесты себя, сдать, да? для своей души, для себя, чтобы развивать себя, чтобы там путешествовать и общаться с другими людьми, с других стран. Бәрекелді. Мәди, ну и вам слово. Ну, конечно, в первую очередь одевайтесь потеплее. И, конечно же, независимо от погоды, всегда будьте в отличном настроении. Спасибо огромное. Вам спасибо. Доброго Very приглашение. glad to see you now, studio. Thank you very much. Очень Спасибо. плодотворная беседа, мне кажется, Жиі получилась. келіп тұрыңыздар. Всегда интересно, приходите к нам еще, будет здорово. They invite us if you have time. Thank you. That'll be fun. Спасибо. Көп рахмет. Друзья, сейчас, как всегда,